नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? सर्वेभ्यः नमस्कारः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः शुभ गुरुवासरः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयं सर्वे मिलित्वा पत्रद्वारा संस्कृतम् इति मार्गस्य भवमानः प्रथमस्तरः प्रवेशः समापितः। अद्य द्वितीयस्तरस्य प्रथमवर्गः, द्वितीयस्तरः परिचयः। प्रथमं सर्वे संकल्पं कुर्युः। अहं निश्चयेन लैव् वर्गेषु एव भागं करोमि इति निश्चयेन संकल्पं कुर्युः। वर्गस्य आगमनात् पूर्वं पाठं पठित्वा आगच्छेयुः। अवगमनं सरलं भवति। Try to pre-read the topic before the class. वर्गे भवेयुः। मनः यत्र कुत्रापि न स्थापयेयुः। Don't try to multitask during the class. यदि वर्गः न आगच्छति चेत् YouTube recording दृष्ट्वा एव अग्रिमवर्गम् आगमिष्यामि इति अपि संकल्पं कुर्युः. If you miss a class, make sure that you catch up on the recording. अहं प्रतिपाठस्य गृहपाठः अभ्यासाः इति प्रेषयिष्यामि। गृहपाठान् पुस्तके विद्यमानान् अभ्यासान् क्रमेण कुर्युः। बहु लाभाय भवति। प्रतिदिनं 30 निमिषानि संस्कृतपठनार्थं दद्युः. At least 30 minutes every day. Take a sankalpa to do that. परीक्षा लेखनं, परीक्षायाः लेखनं निश्चयेन अहं संस्कृतेन एव करोमि। अन्य भाषायाः प्रयोगः अत्र न भवनीयः. So take a sankalpa that वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतपठनार्थम् एव तत्र मेलनम् अस्ति. So make sure that you take a sankalpa to write every exam in Sanskritam only. केचन भागाः सन्ति एव संस्कृतेन अथवा अन्य भाषायाम् अपि लेखितुम् अर्हति अत्र. You can write it in Sanskrit or Tamil or English or Kannada, whatever you have signed up for. किन्तु लघुवाक्यानि उपयुज्य संस्कृतेन एव अहं परीक्षां लेखिष्यामि इति सर्वे संकल्पं कुर्युः. इयमेव मम प्रार्थना. क्लास डेकोरम सर्वेषां कृते आदरं प्रदर्शयेयुः. So be respectful and polite with each other. वर्गे chat on अस्ति. प्रश्नः अस्ति चेत् अत्र प्रष्टुमर्हति. यदि कोऽपि प्रयत्नं करोति तस्मिन् समये उत्तरं न स्थापयेयुः. When somebody is trying to answer, I usually
ask people to unmute and try the abhyasa. एकः छात्रः प्रयत्नं करोति चेत् तस्मिन् समये अहं जानामि, अहम् उत्तरं दास्यामि इति मनसि न स्थापयेयुः, चैट् मध्ये उत्तरं न दद्युः। मृदुवचनेन चर्चां कुर्युः। अत्र प्रश्नः अस्ति चेत्, सन्देहः अस्ति चेत् बी पोलैट् वित् ईच अदर्। समयेन आगच्छेयुः, यत्र कुत्रापि मनः न स्थापयेयुः। विषयः कः इति दृष्ट्वा तस्मिन् विषये एव वयं सर्वे भवामः। सो स्टे ऑन टॉपिक। संस्कृतपठनं बहु विशालमस्ति। इट इज वेरी ब्रॉड एंड वास्ट। अन्य कक्षायां सर्वे भवन्ति चेत् अत्र किमपि परिवर्तनं भवति, अन्य कोऽपि विषयाः सन्ति, किन्तु अस्माकं वर्गे यः विषयः भवति तस्मिन् विषये एव सर्वे मनः स्थापयेयुः, चर्चामपि स्थापयेयुः। So don't try to go too broad in the class. Samskrita pathanam is very, very vast. Pathatu sarve api patanti iti manasi स्थापयेयुः. It is not just for one person. Aham adhyapika asmi. Atra mama laksham kim ityukte मम पठनमपि भवति, मम पाठनं भवति। एकैकछात्रः च अत्र पठनीयः। So every छात्र needs to study and learn. वयं सर्वे मिलित्वा पठामः चेत् अत्र बहु लाभकराय भवति, लाभाय भवति। वर्गे अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं करोमि। प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयतु। संस्कृतेन लघु पदानि, लघु वाक्यानि आङ्ग्लभाषायाः मिश्रणं कृत्वा अपि प्रष्टुम् अर्हति। So you can try to ask in simple words, simple sentences. संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं वयं सर्वे प्रयत्नं करिष्यामः। प्रथमस्तरः प्रवेशः। अत्र अस्माभिः के विषयाः पठिताः इत्युक्ते अत्र वर्णमाला इति संस्कृतलिपि, लिङ्गत्रयं, वचनत्रयं, चत्वाराः लकाराः। सर्वे परीक्षा सम्यक् कृतवन्तः इति मन्ये। अत्र लट्, लङ्, लोट्, लृट् इति वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः। अत्र प्रेरणा इति चत्वाराः लकाराः पठिताः। सप्तविभक्तयः, प्रथमा विभक्तितः सप्तविभक्तिपर्यन्तं सप्तविभक्तयः। ते के, कथं डिक्लेन्शन् भवन्ति इति अस्माभिः पठितानि। प्रत्ययाः, त्वा, ल्यप्, तुमुन्, तवतु प्रत्ययाः पठिताः। विभज्य प्रयोगः। अत्र पठति इत्युक्ते पठनं करोति, विभज्य धातु प्रयोगः। अव्ययपदानि, यत्र लिङ्ग विभक्ति वचन भेदाः न सन्ति, अव्ययपदानि। उपसर्गाः, पदात् पूर्वं स्थापयित्वा वदामः चेत् अत्र किमपि परिवर्तनं भवति। अर्थः एन्फोर्स्मेंट, अर्थस्य एन्फोर्स्मेंट अत्र भवति, विलोमपदं भवति। अन्य अर्थः अपि अत्र भवितुम् अर्हति। सप्तककाराः मुख्यविषयाः। अत्र किं, कदा, कुत्र, कति, कुतः इति सप्तककाराः, प्रश्नवाचकशब्दाः। अन्य विषयाः कथा, सुभाषितं, सूक्तयः, श्लोकाः इत्यादयः अपि अस्माभिः पठिताः। द्वितीयस्तरे परिचयः। अत्र व्याकरणविषयाः, विशेष्य विशेषणभावः, नूतनलकारः, विधिलिङ् लकारः। प्रवेशस्तरे कर्तरिप्रयोगः एव अस्माभिः पठितः। We studied most of the sentences in active voice. द्वितीयस्तरे परिचयस्तरे कर्मणि प्रयोगः कथं भवति इति पठिष्यामः। अन्वयक्रमः बहु रुचिकर विषयः।
एकं पद्यं स्वीकृत्य गद्यरूपेण परिवर्तनम् अथवा गद्यरूपेण लेखनं कथं भवति. We take a verse and then how do you arrange it in prose order. Anvayakramah. Sandhihi. This is also an interesting topic. Yatra dvayoho varnayoho melanam bhavati. We will see that. अन्य विषयाः सन्ति. व्यावहारिक शब्दाः यथा परिचयस्तरे पुष्पाणि, शाकानि, गृहवस्तूनि इति पठितानि. नूतन विषयाः सन्ति. अनुवादपद्धतिः. आङ्ग्लभाषायां वाक्यम् अस्ति चेत् अत्र संस्कृतेन कथं वक्तुं शक्यते. अत्र पश्यतु उदाहरणं. The boy reads book इति पदम् अस्ति चेत् अथवा the boy reads story वाक्यम् अस्ति चेत् boy बालकः reads पठति story कथा इति अस्ति. किन्तु अत्र कथा इति पदं द्वितीया विभक्तौ भवति. अनुवादपद्धतिः कथं भवति. भावानुवादः इत्युक्ते संस्कृतेन कथं वाक्यरचनं भवनीयम् इति पद्धतिः सन्ति. We don't do a literal translation. बालकः पठति कथा. अत्र अशुद्धवाक्यम् अस्ति. बालकः कथां पठति. कथा इति पदं कर्मपदं भवति. तदर्थं द्वितीया विभक्तौ भवनीयम् अत्र. अन्यविषयाः सूक्तयः सन्ति. काव्यकथा. रघुवंशं पञ्चमहाकाव्यानि अस्माभिः पठितानि. तेषां नामानि. प्रथम काव्यकथा अस्मिन् स्तरे कथं भवति. रघुवंशं कालिदासेन महाकवि कालिदासेन रचितं रघुवंशम् इति कथां पठिष्यामः. चाटुश्लोकः विट्टी सेयिङ्ग् इति विषयः अस्ति. समस्या इत्युक्ते काइंड ऑफ पजल. यथा प्रहेलिका अभवत् प्रवेशस्तरे समानं समस्या इति अस्ति द्वितीयस्तरे. सुभाषितम् एकैक प्रतिपाठे सुभाषितद्वयम् अस्ति. पदसंग्रहः मुख्यविषयः. एकं धातुं स्वीकृत्य अत्र धातोः रूपं कथं भवति. लट्लकारे, लङ्लकारे, नृट्लकारे, तवतु प्रत्यये, प्रत्यान्ते, ल्यप् प्रत्ययान्ते कथं रूपं भवति, रूपाणि भवन्ति इति अत्र पठितुम् अर्हति. इट इज वेरी इंट्रेस्टिंग. बहु मुख्यमस्ति. किमर्थं चेत् रूपं यदि अस्माभिः ज्ञातं चेत् एव वाक्यरचनं कर्तुं शक्यते. So only if you know the right रूपं of a धातु you will be. उदाहरणं दृश् धातु अस्ति. दृश् धातुः कथं भवति. लट्लकारे पश्यति इति भवति. दृश्यति इति न. धातुः दृश् अस्ति किन्तु लट्लकारे पश्यति इति भवति. लृट्लकारे कथं भवति. द्रक्ष्यति इति भवति. So I will see इति वाक्यम् अस्ति चेत् अत्र पश्यिष्यामि इति दोषः भवति. You need to know दृश् धातुः अस्ति चेत् अत्र लृट्लकारे अहं चित्रं द्रक्ष्यामि इति वक्तव्यम्. केचन संग्राह्य विषयाः सन्ति. अत्र संख्या एकैक संख्यां स्वीकृत्य अत्र एकं द्वे त्रीणि इति पदमस्ति चेत् त्रयः त्रिशक्तिः त्रिमूर्तयः. सो रिलेटेड टू सनातन धर्म अत्र संग्राह्य विषयाः सन्ति. परीक्षायां विषयलेखनम् अस्ति. चित्रवर्णनम् अस्ति. सो पिक्चर विल बी गिवन. You have to write 5 sentences, simple sentences. सरलवाक्य रचनमेव. अनन्तरं विषयलेखनम्. एकं शीर्षकं दत्वा टॉपिक दत्वा पञ्चवाक्यैः लिखतु, वर्णयतु. उदाहरणं दीपावली अथवा श्रीरामनवमी अथवा विद्यालयः अथवा उद्यानम् अथवा संस्कृतपठनम् अथवा भगवद्गीता
टॉपिक स्वीकृत्य पञ्चवाक्यैः वर्णनं करणीयम्। अस्माकं पठनं कथं भवति? प्रत्येकपाठस्य त्रयः वर्गाः भवन्ति. So for every lesson we will have 3 classes. We will do it in 3 parts. प्रथमवर्गे व्याकरणम् अहं पाठयामि व्याकरणविषयं। सूक्तिः, व्यवहारिकशब्दाः, चाटुश्लोकः, समस्या, एतान् विषयान् छात्राः एव पाठयन्ति. So this class I will do, but going forward द्वितीयपाठतः I will do the व्याकरणं, सन्धिः, अन्वयक्रमः प्रथमपाठः द्वितीयपाठः च अहं करिष्यामि, किन्तु अनन्तरम् अन्वयक्रममपि छात्राः एव कुर्वन्ति. व्याकरणं, सन्धिः, I will mainly teach the Vyakaranam part and the Sandhi part. For the first 2 lessons, I will do the Anvayakramaha. Everything else there, the Chatras will have to sign up and come and present. Pustake Vishayah Asti Eva. Everything is given in the book. You need to read. You can use Google. You can to get little more information. Prashnaha Asti Chet Maam Prichatu. And you need to come and present. So, Dvitiya Stare Nishchayena Sarvaihi presentation Karaniyah. Everybody needs to participate, and I am not giving it as an option. Prathama Stare Yadi Ekah Chatraha Ichchati Chet present Karotu iti Maya Uktam. Kintu Dvitiya Stare everybody needs to participate in class and come and present. यदि अहं संस्कृतेन वदामि दोषः भवति वा, सर्वे मां जड्ज् कुर्वन्ति वा, अत्र तादृशं भीतिः मनसि न स्थापयतु. So there is no need to think about what if I make a mistake, what if I say something wrong, will people judge me iti pramukyam nasti atra. That is not our goal. अस्माकं लक्ष्यं किम् इत्युक्ते संस्कृतपठनं. संस्कृतपठनम् अत्र मुख्यमस्ति, संस्कृतसम्भाषणमपि मुख्यमस्ति. वर्गम् आगत्य प्रेसेंट करिष्यामः चेत् एव, पाठनं करिष्यामः चेत् एव अस्माक संस्कृत ज्ञानं वर्धते. Right? Only that वर्धनं tada eva bhavati. So you need to come and present in class, participate in a healthy way. Katham karaniyam iti aham vakshyami, kintu I wanted to state that we will do it each lesson in 3 classes. Prathama varge vyakaranam, dvitiya varge sandhihi, tritiya varge anvayakramaha aham patayishyami. Kintu tritiya patatah छात्रैः एव कर्तुं शक्यते अन्वयक्रमः. सरलमेव अहं सहायं करोमि. We will not, if you have been part of Pravesha, you would know my style of teaching is to teach and impart. Is not to point out and say you don't know this, you should have known this. Maya nischayena tadrisha vakyam na ukta pratamastare. So I have never said something like that. I will never say something like that. So pathanameva militva pathanam. I also learn, you also learn, all the students learn together. Militva pathamah tadeva asmakam lakshyam. Prathama varge vyakaranam, dvitiya varge sandhihi. I will share the spreadsheet. Sarve bhagam kuryuhu. Initially, you can take a couple of chapters to get used to it. Anantaram sarve bhagam kuryu. Prashnaha asti va? Vargasya arambam karishyami. Aham samskritena vadami. Avagamanam na asti chet hastam unnayatu punaha angila bhashayam pathayam. I will
mostly teach only in Sanskritam. Shrunotu saralameva. Mama Samskrita sambhashanam api kinchit nyunameva. I use very simple sentences. So based on context and what we are teaching and discussing, you should be able to understand. Prashnaha asti va? अस्माकं वर्गाः मंगलवासरे गुरुवासरे च भवतः अस्माकं वर्गाः मंगलवासरे गुरुवासरे च भवन्ति यदि वर्गः आगन्तुं न शक्यते चेत् यूट्यूब रेकॉर्डिंग दृष्ट्वा अनन्तरम् आगच्छतु। प्रश्नः नास्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रथमपाठस्य व्याकरणविषयः विशेष्य विशेषण भावः। आङ्ग्लभाषायाम् adjectives इति उच्यते। So the noun and the adjective. अत्र पदानां वैशिष्ट्यं नामपदमस्ति। नामपदस्य गुणः कः? पदस्य वैशिष्ट्यं, what is the speciality, what is the attribute, what is the quality इति यत्र वर्णनं भवति विशेष्य विशेषणभावः इति उच्यते। वर्णितं पदं विशेष्य पदम्। वैशिष्ट्यं यत् पदं वैशिष्ट्यं वर्णयति विशेषणम् इति उच्यते। So the pada which describes is called the adjective, we all know. Yat padam varnitam asti, the pada which is being described. Angila Bhashaya, the noun. Both are nouns, both the adjective. Angila Bhashaya binna rupena bhavati. Samskrite tu atra noun adjective nama padani eva. Varnitam padam viseshya padam iti uchyate. Yat padam viseshya padam varnayati tasya vaishishtyam suchayati tat padam viseshanam iti uchyate. So the noun is viseshyam, the adjective is viseshanam. Aham mama putrim prati suchanam dattavati atra विशेषणं यत्र नकारः भवति तदेव adjective. अत्र पश्यतु विशेषणं. So a small clue that I gave to my daughter to remember. Visheshanam, the na comes there. So it is the opposite. It is the adjective. Udaharanam Sundaraha Purushaha Ekaha Chatraha Eka Chatra Uttama Mahila Anekaha Balikaha Neelaha Syutaha Neelaha Stalikaha Nutanam Pushpam Sarvani Grihani. Angila Bhashayam Katham Bhavati Atra. Boy, girl or vehicle. Samanameva adjective atra bhavati. Kintu Samskrita Bhashayam Katham Kintu Samskrita Bhashayam Katham Bhavati Yatha Visheshya Padam Bhavati Tathaiva Visheshanam Api Bhavati. Atra Pashyatu Sundaraha Purushaha, a beautiful man. Samskrita Angila Bhashayam handsome man, beautiful woman. Beautiful man, beautiful woman, or one boy, one girl. One iti samanam bhavati. Kintu Samskrita Bhashayam yatha visheshya padam bhavati tathaiva visheshanam api bhavati. Ekah chatraha eka chatra uttamah purushaha uttama mahila nutanam vastram nutana stalika nutanaha syutaha yatha visheshyam bhavati tathaiva visheshanam api bhavati.
उदाहरणानि पश्यामः। प्रथम उदाहरणम् अहं पठामि। अत्र पश्यतु, चतुरः बालकः विद्यालयं गच्छति। अर्थः कः? का वदति? नमस्कारः भगिनी। नमस्ते राम। चतुरः बालः विद्यालयं गच्छति। चतुरः क्लेवर बॉय goes to school. उत्तमं। क्लेवर बॉय goes to school. अत्र बालकः विद्यालयं गच्छति। A boy goes to school. अत्र कीदृशः बालकः? चतुरः बालकः। अत्र चतुरः इति पदमस्ति। पठतु भगिनी लिङ्गम्। अत्र चतुरः is पुल्लिङ्ग शब्दः। बालकः is also पुल्लिङ्ग शब्दः। विद्यालयम् is द्वितीया विभक्तिः। and गच्छति is क्रियापदं लट् लकारः। उत्तमम्। अत्र चतुरः बालकः इति प्रथमा विभक्तिः। अग्रे पठतु लिङ्गम्। अत्र चतुरः इति पदमस्ति। पदस्य लिङ्गं किम्? अत्र पुल्लिङ्गं। पुल्लिङ्गः। उत्तमं। पुल्लिङ्गः। विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्तिः। वचनं वचनम् एकवचनम्। एकवचनम्। उत्तमम्। अत्र विशेष्य पदं यत् पदं वर्णितम् अस्ति, पदं किम्? वर्णितं बालकः। वर्णितं means that which has been described. So the described namapada visheshyam. The describing adjective is visheshanam. So visheshya padam atra kim? बालकः। बालकः। यत् पदं वर्णयति अथवा वैशिष्ट्यं सूचयति विशेषणपदम्। पदं किम्? Adjective is विशेषणपदं is चतुरः। चतुरः। उत्तमम्। अत्र चतुरः बालकः विद्यालयं गच्छति। यदि स्त्रीलिङ्ग पदं भवति चेत् परिवर्तनं कथं भवति? चतुरा बालिका विद्यालयं गच्छति। उत्तमं। चतुरा बालिका विद्यालयं गच्छति। अत्र लिङ्गं स्त्रीलिङ्गः। प्रथमा विभक्तिः। एकवचनं विशेषणं पदं। विशेषणपदं। विशेष्यपदम् अत्र बालिका। बालिका। विशेषणपदं विशेषणपदं चतुरा। चतुरा। यथा बालिका इति स्त्रीलिङ्गरूपे भवति, समानं चतुरा इति भवति। उत्तमं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सम्यक्। स्वप्ना भगिनी, नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। उदाहरणं वदतु। चतुरः बालकः, चतुरा बालिका। नपुंसकलिङ्गं पदम् अस्ति चेत् चतुरं मित्रं। चतुरं मित्रं विद्यालयं गच्छति। मनसि स्थापयतु। पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् उदाहरणं बालकः, स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् बालिका, नपुंसकलिङ्गपदम् अस्ति चेत् मित्रं। These are all people that we can use to frame sentences. मनसि स्थापयतु। अत्र चतुरं मित्रं विद्यालयं गच्छति। मित्रं इस् प्रथमपुरुषः एकवचनं। लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं। विद्यालयं द्वितीया विभक्ति एकवचनं। That is okay. Let's focus on the visheshya visheshanam. अत्र विशेषणम् इस् चतुरं, विशेष्यम् इस् मित्रं। मित्रं। यत् पदं वर्णितम् अस्ति विशेष्य पदं मित्रं। यत् पदं वर्णयति मित्रम् इति पदस्य वैशिष्ट्यं कीदृशं मित्रं? चतुरं मित्रं। विशेषण पदं भवति। उत्तमम्। अग्रे
बहुवचने परिवर्तयतु। चतुरः बालकः विद्यालयं गच्छति इति एकवचने अस्ति। बहुवचने चतुराणि बालकः वा? ओके। बालकः। चतुराः बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। उत्तमं। चतुराः बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अत्र पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः, किन्तु वचनं बहुवचने भवति। विशेष्यपदं विशेष्यपदं चतुराः। विशेष्य इस् द विशेष्य, ओके, बालकाः. So the way to remember is Visheshana. The na is not the noun. The na is the adjective, right? So that is how I taught my daughter. So Visheshya padam balakaha Visheshanam iti Chaturaha bhavati. चतुरा. Strilinge katam bhavati? चतुराः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति. उत्तमं. चतुराः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति. उत्तमं. धन्यवादः भगिनी. जयन्ती भगिनी, नपुंसकलिङ्गे वदतु. चतुराणि मित्राणि विद्यालयं गच्छन्ति. उत्तमं, सम्यक्. चतुराणि मित्राणि विद्यालयं गच्छन्ति. अत्र नपुंसकलिङ्गपदं, प्रथमा विभक्तिः, वचनं किम् अत्र? बहुवचनं. बहुवचनं. विशेष्यपदं? विशेष्यपदम् इस् मित्राणि. विशेषणपदम् इस् चतुराणि. चतुराणि. सम्यक्. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः. एकनिमिषं. Let me teach this and then we can do the abhyasa. अत्र नियमः अथवा लक्षणं किम् इत्युक्ते यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य. अत्र अस्माभिः द्रष्टं लिङ्गं वचनं विभक्तिः अपि समानं भवति एव. उदाहरणं बालकस्य नाम रामः. The boy's name is Rama iti asti chet. If you want to say one boy's name is Rama, athava that boy's name is Rama, you don't say एकः बालकस्य नाम रामः. यथा विभक्तिः भवति तथैव विशेषणस्य अपि भवति. You say एकस्य बालकस्य नाम रामः अथवा तस्य बालकस्य नाम रामः अथवा कृष्णः. यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः. यत् लिङ्गम् इति पदं नपुंसकलिङ्गं. So it is यत्. वचनं नपुंसकलिङ्गं. पुनः यत्. विभक्तिः इति पदं स्त्रीलिङ्ग पदमस्ति. तदर्थं या. यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य. विशेष्यपदं किं? यत् पदं वर्णितं तत् पदं विशेष्यपदं. The noun, that which is being described. तत् लिङ्गं तत् वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य. So विशेषणपदमपि समान लिङ्गे वचने विभक्तौ भवति. यथा विशेष्यपदस्य लिङ्गवचनं विभक्तिः च भवन्ति तथैव विशेषणपदस्य अपि लिङ्गं वचनं विभक्तिः च भवति. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. अनन्तरं सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु. अत्र विशेष्यस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्य. उदाहरणं सुन्दरः बालकः, उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं मित्रं. लिङ्गं. वचनं उत्तमः बालकः, उत्तमौ बालकौ, उत्तमाः बालकाः. वचनं समानं भवति. विभक्तिः कथं भवति? एकस्य बालकस्य, एकस्मात् बालकात् अथवा उत्तमं बालकम्, उत्तमेन बालकेन, उत्तमाय बालकाय, उत्तमात् बालकात् समानं भवति. यथा लिङ्गमस्ति तथैव लिङ्गं भवति विशेषणपदस्य. समानं वचनं विभक्तिः च.
कोऽपि पठतु। दया भगिनी पठतु। राम राम। उत्तमः बालकः पठति। उत्तमः इति पदं तस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः। पुल्लिङ्गः प्रथमपुरुषः एकवचनं, लिङ्गं विभक्ति वचनं वदतु। अत्र ब्राकेट् मध्ये दत्तमस्ति। उत्तमः बालकः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। एकवचनं। उत्तमाः बालकाः पठन्ति। उत्तमाः पुल्लिङ्गः बहुवचनं प्रथमा विभक्ति। उत्तमम्। अहम् उत्तमान् बालकान् आह्वयामि। उत्तमान् द्वितीया विभक्ति। उत्तमान् बालकान् अगेन पुल्लिङ्गः। उत्तमान् द्वितीया विभक्ति। पुल्लिङ्गः उत्तमान्। अत्र पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति, अत्र बहुवचनं। दोषः अस्ति, एकनिमिषं परिवर्तयामि। बहुवचनम् अस्ति अत्र। अग्रे। पवित्रा नदी वहति। नदी स्त्रीलिङ्गः एकवचनं। पवित्रा एकवचनं। स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति। स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सम्यक्। अग्रे। पवित्राः नद्यः वहन्ति। बहुवचनं स्त्रीलिङ्गः। पवित्राः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अग्रे। अहं पवित्रां नदीं नमामि। द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिङ्ग एकवचनं। पवित्रां नदीं नमामि। द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिङ्गः एकवचनं। सम्यक् भगिनि। इफ् द सेण्टेन्स् वाक्यं ऐ टेक् बात् इन् होली रिवर् कथं भवति? नद्ये। नद्ये नास्ति। नद्यौ। अन्य कोऽपि जानाति चेत् हस्तम् उन्नयतु। ऐ टेक् बात् इन् होली रिवर् इति वाक्यम् अस्ति चेत् कथं भवति? अहं स्नानं करोमि इन् होली रिवर्। अस्तु भगिनि। गायत्री भगिनी वदतु। नद्यां। नद्याम्। उत्तमं। नद्याम् इति रिवर्। होली रिवर् इति अस्ति, समानविभक्तौ भवति। सो इट् विल् बि पवित्रा। पवित्रा किम् इट्स् लाइक व्हाट शब्द? अहम् उत्तरं वदामि वा? वदतु। भवती एव वदतु भगिनि। गायत्री भगिनी। पवित्राम् अहं पवित्रां नद्यां नमामि। नमामि नास्ति, स्नानं करोमि। अहं पवित्रां नास्ति। पवित्रा इति पदस्य सप्तमी विभक्तिः। पवित्रा इस् लाइक व्हाट शब्द? पवित्रा स्त्रीलिङ्ग। स्त्रीलिङ्गः। स्त्रीलिङ्ग विशेषण। Tell me like what shabda? Is it like Rama, Phala, Lata? It is like what shabda? Pavitra is like what shabda? Chatra shabda. Chatra shabda. Chatra shabdasya पवित्रायां। उत्तमम्। अहं पवित्रायां नद्यां स्नानं करोमि। उत्तमम्। उत्तमं। सम्यक् भगिनि। सो यथा लिङ्गं भवति तथैव भवति, यथा वचनं भवति तथैव भवति, यथा विभक्तिः भवति तथैव
विशेषणपदस्य अपि भवति प्रयत्नं करोतु एकैक छात्रा उदाहरणद्वयं स्वीकृत्य वदतु प्रथमम् अहं पठिष्यामि अत्र शीतल इति पदमस्ति शीतल कोल्ड चन्द्रः कौमुदी हिमम् इति अत्र पदानि दत्तानि शीतलः चन्द्रः शीतला कौमुदी कौमुदी इत्युक्ते मून्लैट् शीतलं हिमं स्नो तादृशं वक्तव्यं का वदति द्वितीय उदाहरणम् अत्र उष्ण जयन्ती भगिनी वदतु I want everybody to participate. I will not call one person again unless there is no volunteer. Ushna iti padamasti militva visheshana visheshya padam. Katham bhavati iti vadatu. Ushna सूर्यः उष्णः वाक्यं न just मिलित्वा वदतु. So प्रथम उदाहरणं पश्यतु शीतल इति अत्र पदमस्ति प्रातिपदिकमस्ति शीतलः चन्द्रः शीतला कौमुदी शीतलं हिमम् उष्ण इति अत्र प्रातिपदिकमस्ति सूर्यः इति पदं मिलित्वा वदामः चेत् कथं भवति उष्णः सूर्यः उष्ण सूर्य स्त्रीलिङ्गम् ओके सेकेंड थर्ड कॉलम ओके उष्णा रोटिका उष्णं चायम् अत्र हॉट सन हॉट रोटी एंड देन हॉट टी अग्रे पठतु कोमल इति दत्तमस्ति कोमलः हस्तः कोमला लता कोमलं पुष्पम् उत्तमं कोमलं पुष्पं सम्यक् कण्णन् महोदय राम राम नमस्कारः उन्नतः पर्वतः वदतु उन्नतः पर्वतः उन्नता महिला उन्नतं भवनम् पूर्वं पठतु महोदय कठोर कठोरः शिलाखण्डः कठोरा शिला कठोरं हृदयम् रफ् हार्ट् उत्तमं सम्यक् गिरिजा भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्कारः वामनः अंगुष्टः वामना कनिष्ठिका वामनं सस्यं दीर्घः श्लोकः दीर्घा कथा दीर्घं वाक्यं सम्यक् भगिनी शान्ता भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्कारः विशालः समुद्रः विशाला नौका विशालं गृहम् मधुरः शब्दः मधुरा भाषा मधुरं वचनम् उत्तमम् अमृतवल्ली भगिनी नमस्कारः उत्तमः पुरुषः उत्तमा महिला उत्तमं मित्रम् उत्तमं सम्यक् एकमेव अस्ति अत्र कार्तिकेयन् महोदय अग्रे करोतु अत्र प्रातिपदिकं दत्तं शीतल इति अस्ति पुल्लिङ्गपदं उपयुज्य वदामः चेत् शीतलः चन्द्रः शीतला कौमुदी अत्र शीतला कौमुदी इति ईकारः अस्ति किन्तु शीतली नास्ति शीतला कौमुदी शीतलं हिमं स्त्रीलिङ्गपदे ईकारं भवति अथवा उकारः भवति चेत् फॉर एग्जाम्पल उत्तमः गुरुः उत्तमुः इति न भवति उत्तमः गुरुः गुरुशब्दः पुल्लिङ्गः उत्तम इति प्रातिपदिकस्य विशेषणपदं पुल्लिङ्गे उत्तमः एव स्त्रीलिङ्गे उत्तमा भवति नपुंसकलिङ्गम् उत्तमं भवति अत्र कानिचन अपवादाः सन्ति अस्मिन् स्तरे सुन्दरः पुस्तकम् अस्ति चेत् टिप्पणी पुस्तकं स्थापयतु have a separate notebook for this where you will have to practice a lot of vakya rachanam यदा
अहं पठितवती परिचय स्तरे अत्र प्रतिदिनं I used to write example sentences. प्रतिदिनं पञ्चवाक्यानि दशवाक्यानि रामायणतः महाभारततः पुराणतः गृहे भवमानाः विषयाः के इति दृष्ट्वा so 5 to 10 sentences every day भिन्न पुस्तकं स्थापयतु पुस्तके प्रतिदिनं वाक्यरचनं करोतु. That will give a lot of practice. You should see my Parichaya notebook every day in pencil. किमर्थं चेत् अत्र दोषः भवति खलु अङ्कनीम् उपयुज्य अत्र बहूनि वाक्यानि मया लिखितानि. अत्र शीत कौमुदी अस्ति किन्तु शीतली इति न भवति. अपवादाः I think कुशलः पुरुषः कुशलिनी इति भवति. कुशलिनी स्त्री कुशलिनी महिला. अनन्तरं सुन्दरः इति पदं चेत् सुन्दरी इति भवति. सुन्दरा नास्ति मनसि स्थापयतु पुस्तके लिखतु. सुन्दरः रामः सुन्दरी सीता सुन्दरं वनं सुन्दरम् अशोकवनम्. अत्र सुन्दरः सुन्दरी सुन्दरम् इति भवति. अपवादाः. These are couple of exceptions. अभ्यासं करिष्यामः चेत् अत्र मनसि भवति एव. अत्र कार्तिकेयन् महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा? वेदः अत्र डैश मेघः चलति. मेघः नीलः चलति. प्रथमं अत्र विशेषणपदं वदतु. डैश मेघः चलति. नील इति प्रातिपदिकम् अस्ति. नील मीन्स् ब्लू. सो अत्र मेघः इति पदम् अस्ति. नील इति वर्णनं कथं भवति अत्र? मेघः विशेषपदं. नीलः विशेषणपदम्. उत्तमं. चलति क्रियापदं. Move. So how will you construct the sentence? Dash मेघः चलति. नीलः मेघः चलति. उत्तमं. नीलः मेघः चलति. अर्थः अत्र the blue cloud moves. अनन्तरं द्वितीय उदाहरणं वदतु. अभ्यासं करोतु. उन्नतः नारिकेलवृक्षः अस्ति. उन्नतः विशेषणं. नारिकेलवृक्षः विशेषपदम्. उत्तमम्. अस्ति क्रियापदम्. उन्नतः नारिकेलवृक्षः अस्ति. उत्तमं. सम्यक् महोदय, धन्यवादः. अत्र उन्नतः नारिकेलवृक्षः अस्ति. There is a tall coconut tree. नारिकेल, we all know. उन्नतः नारिकेलवृक्षः अस्ति. मेखला भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्कारः. सा चतुरा बालिका. चतुरा बालिका. अर्थः चतुरा विशेषण, बालिका विशेष्य. उत्तमम्. अर्थः? she is a clever girl. उत्तमं. she is a clever girl. एकमपि करोतु. dash नगरं भारते अस्ति. सुन्दरं नगरं भारते अस्ति. सुन्दरं is विशेषण, नगरं is विशेष्य. अर्थः? Bharat is a beautiful. In Bharat, Bharat has beautiful cities. City एकमेव. अत्र उदाहरणे एकमेव. बहूनि नगराणि सन्ति एव, किन्तु अत्र उदाहरणे एकं नगरमेव. सुन्दरं नगरं भारते अस्ति इति. उत्तमं. धन्यवादः.
गंगा भगिनी करोतु। वृक्षे dash phalam asti. So so phalam. So the visheshya padam is phalam, and uttama is the visheshana padam. So it being napunsakalingam, it should be uttamam. So vrikshe uttamam phalam asti. There are very nice, uttamam is supreme, very nice fruits on the tree. Uttamam means great, best, is it? पुनः वाक्यं वदतु। Vrikshe uttamam phalam asti. Uttamam means best, right? So आङ्ग्लभाषायां so there are on the tree there are best trees. Vrikshe is on. Uttamam phalam asti. उत्तमं फलं कति फलानि सन्ति? Kati phalani santi. I mean, this is not number, right? It is explaining the type of the fruits on the tree, is it? वृक्षे उत्तमानि फलानि सन्ति अस्ति चेत् वाक्य अनुवादं कथं भवति? It will be in the tree there are fruits. उत्तमं फलं, there is one fruit eva. The literal translation would be on the tree there is one uttamam. It could be a ripe fruit, one ripe fruit, which is good, right? Okay. So one ripe. Asti iti asti, not ripe. It's not pakvam. It is uttamam only, but then the literal translation. So we are going kramena, right? So some of these might not make sense. We are going from ekavachanam anantaram bahuvachanam. Tadartham vrikshe uttamam phalam asti. There is a good fruit on the tree. Iti arthaha. Atra there are good fruits. Santi iti nasti kalu. So I am just helping you to watch out for that asti santi when it is and when it is are. Otherwise it would have been uttamani phalani santi. Satyam. Or bahuni phalani santi. वृक्षे उत्तमानि फलानि सन्ति. उत्तम इति प्रातिपदिकं प्रयुज्य वदामः चेत् तत्र वृक्षे उत्तमानि फलानि सन्ति. अग्रे करोतु. पुरुषः देशे विरलः. So उदारः पुरुषः देशे विरलः. Virala means live, is it? Viralaha means rare, scarce. Okay. So large-hearted purushas in a country are scarce. Correct, are rare. Correct. Ekamapi karotu. Karotu bagni ekamapi. Amba. This also I'll do. Karotu. Amba esha dash shatika asti. So shatika sari. So and we are basically explaining that it is a uttama sari. So singular ekavachanam of sari. So amba esha uttama shatika asti. Uttama. Amba. This is my mother's best sari, is it? Or only? Amba. Amba at the exclamation mark asti. So it becomes? Amba is mother, right? Satyam. Okay. Mother, this is the best sari. Or this is a best sari. Amba, that is a nice sari. Okay, that is a nice sari. Good sari, but contextual, right? Okay. So Amba, oh mother, that is a nice sari. When Mata vastram dhrutva agachati putraha vadati. Hey mother, that is a nice sari. That is a nice sari. Yesha, that okay. Is a nice sari. Nice sari. Samyak kritam bhagni. Agre api asti iti manye. Ka karoti?
विधेयः छात्रः अत्र अस्ति. छात्रः इस् विशेष्य, विधेयः इस् विशेषणम्. अस्ति here. विधेयः means meaning. पूर्णवाक्यं वदतु महोदय. विधेयः छात्रः अत्र अस्ति. एकनिमिषं महोदय, 1 सेकेण्ड्. क्षम्यतां, Is it foreign students? विधेयः. क्षम्यताम्, एकनिमिषम्, अहं पश्यामि. अत्र डैश् छात्रः अत्र अस्ति. विधेयः पूर्णवाक्यं वदतु. विधेयः छात्रः अत्र अस्ति. अत्र अस्ति, सम्यक्. अत्र अर्थः कः? विधेयः, इस् इट् फारिन्? विधेयः फारिन्. विधेयः इत्युक्ते ओबीडियण्ट्. ओबीडियण्ट् स्टूडेण्ट् इस् हियर् इति अर्थः. एकमपि करोतु. चतुरः बालकः सर्वदा चिन्तयति. Intelligent student always worries. चिन्तयति संस्कृते तु think. Intelligent student always thinks. एकमपि करोतु. स्यूते dash लेखनी अस्ति. स्यूते समीचीनं लेखनी अस्ति. किमर्थं समीचीनं? लेखनी स्त्रीलिङ्गः. स्त्रीलिङ्गः. ओके. स्यूते समीचीना उत्तमं. समीचीना लेखनी अस्ति. लेखनी इति स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति. समीचीनः, समीचीना, समीचीनं. स्यूते समीचीना लेखनी अस्ति. देयर इज अ गुड पेन इन द बैग. उत्तमं, सम्यक् कृतं महोदय. ज्योति भगिनी. नमस्ते भगिनी. भगवद्गीतायां विचारः अस्ति. भगवद्गीतायाम् उत्तमः विचारः अस्ति. In Bhagavad Gita, there is best vicharaha means maka thinking or okay. Thoughts. Or sayings. Good thoughts are in Bhagavad Gita. अत्र बहुवचने भवति, किन्तु अस्मिन् उदाहरणे एकवचने. भगवद्गीतायाम् उत्तमाः विचाराः सन्ति. मेनी आर् देर्. आत्मचिन्तनम्, आत्मविद्या इति बहवः विषयाः सन्ति एव, विचाराः सन्ति एव भगवद्गीतायां. किन्तु अत्र उदाहरणे उत्तमः इति एकवचने भवति. किमर्थं चेत् विचारः इति एकवचनपदमस्ति. भगवद्गीतायाम् उत्तमः विचारः अस्ति. एकमपि करोतु. बालिका नृत्यति. सुन्दरी बालिका नृत्यति. उत्तमम्. अत्र सुन्दरः, सुन्दरी, सुन्दरं. सुन्दरी बालिका नृत्यति. सम्यक्. मेखला भगिनी करोतु. शिक्षिका सम्यक् पाठयति.
पंडिता शिक्षिका सम्यक् पाठयति. उत्तमं. पंडिता शिक्षिका शिक्षिका सम्यक् सम्यक् पाठयति. अर्थः Expert student studies well. Pandita is expert, knowledgeable. अस्तु, सत्यमेव. शिक्षिका इत्युक्ते Sikshika is teacher. teacher. Expert teacher teaches well. पाठयति. पाठयति इत्युक्ते पाठनं करोति. She teaches. Expert or knowledgeable teacher, wise teacher, teaches well. एकमपि करोतु. समाप्तं. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. भुवना भगिनी करोतु. नमस्कारः. तरुणाः तत्र तिष्ठन्ति. सुन्दर here tarunaha is bahuvachana visheshya pada. So sundarah सुन्दराः तरुणाः तत्र तिष्ठन्ति. उत्तमं. सुन्दराः तरुणाः तत्र तिष्ठन्ति. तरुणः इति यूत्, यंग बॉय. स्त्रीलिङ्गं कथं भवति? स्त्रीलिङ्गं सुन्दरी. तरुणः. तरुणः is पुल्लिङ्गः. तरुणः, what is young girl? Young girl. तरुणी. तरुणी. एकनिमिषं. तरुणी इति एकवचनं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति. सम्यक्. एकवचनम् एव डैश् तरुणी सुन्दर कथं भवति? सुन्दरी तरुणी तत्र तिष्ठन्ति. सुन्दरी तरुणी तत्र तिष्ठतः. सुन्दरी तरुणी तत्र वचनं किम् अत्र? वचनं तरुणी एकवचनं. सो तिष्ठतः. एकवचनं कथं तिष्ठतः भगिनी? बालकः विद्यालयं गच्छति. तिष्ठति. चिन्ता मास्तु. अत्र सुन्दरी तरुणी तत्र तिष्ठति. बहुवचने सुन्दर्यो. like what शब्द? किं शब्दवत्? विशेषणपद सुन्दर. सुन्दरी इति पदमस्ति. सुन्दरी इति पदम् is like what शब्द? सुन्दरी is like नदी शब्द. नदी शब्द. नदी शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कथं भवति? वदतु. नदी, नद्यौ, नद्यः. तरुणी इति पदं प्रथमं विशेष्य पदं स्वीकरोतु. तरुणी will become तरुणी, तरुण्यौ, तरुण्यः. उत्तमं. तरुण्यः तत्र तिष्ठन्ति वाक्यम्. इदानीम् अत्र सुन्दर इति प्रातिपदिकम् अस्ति. पूर्वं भवती उक्तवती खलु, सुन्दरी तरुणी तत्र तिष्ठति. बहुवचने कथं भवति? सुन्दर्यौ. सुन्दर्यौ नास्ति. सुन्दरी इति पदं किं शब्दवत्? इट्स् लाइक व्हाट शब्द? इट्स् लाइक नदी शब्द. वदतु. सुन्दरी. सुन्दरी तरुण्यौ तत्र तिष्ठन्ति. तरुण, you are saying द्विवचन.
स सुन्दरी तरुण्यः तत्र तिष्ठन्ति तरुण्यः इति वचनं किम्? बहुवचन कथं सुन्दरी इति पदं कथं भवति? सुन्दरी एकवचन एकवचने भवति वा? न। न। यत् लिङ्गमस्ति समानलिङ्गं भवति, यत् वचनमस्ति समानवचनं भवति। सुन्दर्यः उत्तमं। सुन्दर्यः तरुण्यः तत्र तिष्ठन्ति। उत्तमं, समीचीनं। सुन्दर्यः सारी टु पुट् यू इन् द स्पाट्। सुन्दर्यः तरुण्यः तत्र तिष्ठन्ति। उत्तमं, सम्यक् भगिनि। एकमपि करोतु। बालकाः नदीं तरन्ति। चतुराः बालकाः नदीं तरन्ति। उत्तमं। चतुराः बालकाः Clever boys are swimming in the water. Swimming in the river. करेक्ट्। उत्तमं, धन्यवादः। नारायणी भगिनी। तृतीयवाक्यं पठतु। डाश् मृगाः अरण्ये विहरन्ति। मृगाः क्रूराः मृगाः अरण्ये विहरन्ति। अरण्ये नास्ति, अरण्ये पठतु। पूर्णना नास्ति अत्र। पठतु। अरण्ये क्रूराः मृगाः अरण्ये विहरन्ति। उत्तमं। द वाइल्ड एनिमल्स वांडर इन द फॉरेस्ट। अग्रे पठतु। वृक्षे डाश् पुष्पाणि विकसन्ति। उत्तमानि वृक्षे उत्तमानि पुष्पाणि विकसन्ति। उत्तमम्। अर्थः? In trees there will be many good flowers. Will be नास्ति, विकसन्ति इत्युक्ते many. विकसन्ति is bloom. bloom. And वृक्षे वचनं किम्? वृक्षे एकवचनं फलं। so एकवचनमेव। It is not trees. In the tree. In the tree flowers are blooming. Correct. What type of flowers? Good flowers. Nice flowers bloom. Nice flowers bloom. In the tree nice flowers bloom. Blooming. Right? So nice flowers iti uttamani pushpani वर्णनं भवति। सम्यक् कृतं। वेरी गुड। चाट् मध्ये अहं कर्तुम् इच्छति, किन्तु अहं सर्वदा चाट् मानिटर् न करोमि, किन्तु अत्र स्लैड् अस्ति खलु, स्लैड् दृष्ट्वा मया श्रोतव्यम् अपि उत्तरं किम् इति। So I am not looking at chat. You if you want to answer, please raise in Zoom and then I can. Lakshmi Bhagini, idanim maya drishtam. Lakshmi Ganesh. Hand hasta chinham asti. If you click that, your hand will get raised. Patatu Bhagini. Jayanti Bhagini. चोरः आरक्षकात् बिभ्यति। दुष्टाः चोराः आरक्षकात् बिभ्यति। दुष्टाः चोराः आरक्षकात् बिभ्यति। बिभ्यति इति अपवादधातुः अस्ति। So as a homework गृहपाठं सर्वे कुर्युः। धातोः लट् लकारः कथं भवति इति do it as homework. So अत्र
चोराः इति बहुवचनमस्ति किन्तु अत्र बिभ्यन्ति इति नास्ति. So you look up अष्टाध्यायी and then do as homework, write down the table latlakarah for this dhatu. Prathama purushah, madhyama purushah, uttama purushah, vachanatrayam katham bhavati. Dushtaha choraha arakshakat bibhyati. Agre? लताः वायुना कम्पन्ते दीर्घाः लताः वायुना कम्पन्ते. So the long creepers sway or shake in the wind. Shake because of the wind. Uttama. Samyak. Samyak bhakti. Okay. Dhanyavadah. Astu. Atra प्रश्नः अस्ति वा? I have two doubts actually. In swim in water, we say Nadim Taranti, but take bath in water, for that we say Nadyam Snanam. Taranam is usually, it's more contextual for crossing. Okay. Okay, so that one. And just now you said about the homework, no, what is that? Choraha arakshat bibhyati. Can you atra choraha arakshakat bibhyati. If you look at bibhyanti iti nasti kalu. So bibhyati bahuvachanam asti. So I want you to go into Ashtadhyayi, look up bibhyati, find out the dhatu and write the latlakaraha table for this dhatu. Oh. We atra pashitu tarunaha tishtanti balakaha taranti pushpani vikasanti choraha bibhyati. Bibhyati iti padam bahuvachane asti atra. So find out what is the ekavachana. No. Thank you. अत्र पुनः वक्ष्यामि एकनिमिषम्. पदानां वैशिष्ट्यम् अत्र विशेषणभावः इति उच्यते. वर्णितं पदं विशेष्यं. यत् पदं वर्णयति, वैशिष्ट्यं वर्णयति, तत् पदं विशेषणम् इति उच्यते. अत्र यथा लिङ्गं भवति तथैव विशेषणस्य अपि. यथा वचनं भवति तथैव, यथा विभक्तिः भवति तथैव. तदर्थमेव यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य. यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः पदविभागं कृत्वा अत्र मया स्थापितं विभक्तिः विशेष्यस्य तत् लिङ्गं तत् वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य. यथा विशेष्यपदस्य लिङ्गं भवति तथैव विशेषणस्य भवति. यथा वचनं भवति तथा एव वचनं भवति. यथा विभक्तिः भवति तथा एव विशेषणपदस्य विभक्तिः अपि च भवति. यथा चतुरः बालकः, चतुरा बालिका, चतुरं मित्रम्. उत्तमः उत्तमाः पुरुषाः, उत्तमाः महिलाः, उत्तमानि पुष्पाणि. अष्टाध्यायी ऑनलाइन मध्ये अस्ति. बिभ्यति इत्युक्ते afraid. The thieves are afraid of the police. भी धातु अस्ति चेत् अत्र पंचमी विभक्तौ भवति खलु. ऐप् अपि अस्ति अष्टाध्यायी, तदपि कर्तुं शक्यते, डौन्लोड् कर्तुं शक्यते. तत्र नियमः लक्षणं यथा
विशेष्य पदस्य लिंगं वचनं विभक्तिः च भवन्ति तथैव विशेषण पदस्य भवन्ति। मनसि स्थापयतु। लिंगं समानं, वचनं समानं, विभक्तिः समानम्। शबरी got Shamitam, Shabari gave fruits to beautiful Rama. Atra gave fruits iti asti, vibhaktihi katra उत्तमं श्रीविद्या भगिनी। चतुर्थी विभक्तौ भवति, दानक्रिया अस्ति खलु। सो वाक्यं कथं भवति? का वदति? I just want the sentence. Shabari gave fruits to Rama. वदतु भगिनि। नमस्कारः भगिनी। नमस्ते। शबरी सुन्दरः रामात् फलं ददाति। ओ सुन्दरः वरद। Okay. No, wait, please. So, translate this sentence, Bhagini. Shabari gave fruits to Rama. Shabari, fourth vibhakti will be Ramaya. Okay, tappa sollirken. So, Shabari Ramaya phalam dadati. Shabari gave. Ramaya phalam yachati. Gave. Okay. Adadat. Tavatu pratyayah. प्रत्ययेन वदतु विद्या भगिनी। सरलं भवति खलु। शबरी रामाय फलानि अयच्छत्। अयच्छत् लङ् लकारः। तवतु प्रत्ययान्ते तवतु दत्वा। तवतु इस् दत्वा दत्तवती। प्लीज एकनिमिषं भगिनी। स्वप्ना भगिनी, भुवना भगिनी, श्रीविद्या भगिनी प्रयत्नं करोति। यदा एकः छात्रा अथवा एका छात्रा प्रयत्नं करोति, चैट मध्ये उत्तरं मा स्थापयतु। अदरवाइज आई विल हैव टू टर्न ऑफ चैट। पूर्वमेव मया मुक्तं, when one student is trying, right, we have to help the student to answer. It is not about us typing the answer in chat saying that I know the answer. That has never been my style of teaching, and I want each and every student to respect this ask. So Srividya Bhagini is taking time to answer. She is trying to process it. So if somebody else is answering before that, what is it implying to her? How is it going to help her or motivate her? So it is not about us saying, I know the answer. It is about helping a sahachatra answer. Now, if she is unable to answer, aham vakshyami. Anya kopi janati va hastam unnayatu athava chat madhye uttaram dadyuhu iti aham vakshyami. Tada vadatu. Eka chatra prayatnam karoti chet atra chatrasya samayavakasham dadatu. We all need to give time. Some people take time to process, some people take time, some have to tell the shabda from the beginning, right? Yadi eka chatra asti Rama shabdasya saptami vibhaktihi ka rame iti jhatiti vadati. Anya chatra ramah ramo ramaha manasi ekavaram uktva eva saptami vibhaktim atra asti anantarameva rame iti sa vadati. So we should not convey that to the student. Oh, see, you are still telling the table, I've already typed Rama in chat, Rame in chat, right? That is not the right way to
do a satsanga pathanam. Satsanga pathanam, we all give the avakasham for each person in a way that they want. I am willing to spend time until the chhatra gets it right, but I want the sahachatras also to do the same. And this is my prarthana. This has always been my request and style of teaching in all these taras that I have done. So I don't want to turn off chat. So please respect this ask and do not type the answer when somebody is answering. Yadi kopi nasti, I am just generally asking, you can go ahead and type. Or anantaram eka chhatra prayatanam karoti sa na janati kintu anya kopi vadatu iti aham vadami chet vadatu. Atra doshaha nasti. So just cooperate in this aspect so that we don't. To me, it is like telling somebody else, I know this before you. And that is not the right kind of attitude. If somebody is trying, give them the time to try. That is the best way we can support a sahachatra. Astu Bhagini, Shamyatam, I want to insist this and I don't want any repetition of this episode because it really puts me off. It really puts me off when somebody interrupts a chhatra with a chat saying that I know the answer. So I hope this episode doesn't happen, in our upcoming learning chakra. Shri Vidya Bhagini Bhavati Vadatu, Shabari gave fruits to Rama. Kutra asti Bhavati? Unmute karotu. Shabari Ramaya Phalam Dattavati. Uttamam. Dattavati ayachat. Samanameva. Tavatu pratyayah sarala asti Vidya Bhagini. Tadartameva asmin stare tavatu pratyayasya upayogam karotu. It is very easy. Atra dattavati iti asti dattavan, dattavantau, dattavantah. You don't have to remember apatat, apatatam, apatan. You don't have to go to the table. Samanam bhavati kalu atra purushatraye samanam bhavati. So it is easy to say. Vayam gatavantah. You don't have to think Vayam agachama, right? So it is easier to frame sentences. Shabari Ramaya Phalam Phalani Dattavati Uttamam. Now, Idanim Shrunotu, Shabari gave fruits to beautiful Rama. Beautiful Rama. Shabari Sundaraha Ramaya Phalam Dattavati. Doshaha kaha. Oh, Sundaraha should also be in the fourth vibhakti. Kimartam. Why? Because the noun, that is the Visheshya is in fourth vibhakti. So Visheshanam should also be in fourth vibhakti. Yadlingam yadvachanam yacha vibhaktihi visheshyasya tadlingam tadvachanam sa vibhaktihi visheshanasya. Idanim vakya nirmanam karotu. Sundaraya. Sundaraya. Okay. Shabari Sundaraya Ramaya Phalam Dattavati. Uttamam. Samyak. Shabari Sundaraya Ramaya Phalam Dattavati. Phalani Dattavati. Samyak. Uttamam. Atra manasi stapayatu yatha lingam tathaiva lingam bhavati. Yatha vachanam tathaiva vachanam bhavati. Yatha vibhaktihi madhye eva doshaha bhavati. Vibhaktehe madhye eva doshaha bhavati. So we need to be conscious. Lingam kim, vachanam kim, vibhaktihi ka. Drishtva anantaram visheshana padasya lekhanam karanyam. So we need to remember that. Prashna asti va, Jayanti Bhagini? Jayanti Bhagini dvayam asti atra. No. Anya Jayanti Bhagini prashna asti va, hastam unnitam asti. Kimapi prashna asti va? Any other question? Astu. Prathama Pate Vyakaranam, just introduction iti asti. Pustake Anekani Vakyani Santi, Maya PDF Preshitam. Group Madhye, Google Drive Madhye api PDF Stapitam. Printer asti chet print out
करोतु, न अस्ति चेत् अपि PDF मध्ये PDF दृष्ट्वा पठितुम् अर्हति। अत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति प्रथमपाठे। विशेषण विशेष्य भावः कथं भवति इति वर्णनार्थम् एकैकवाक्यं पठित्वा अत्र विशेष्यपदं किं विशेषणपदं किम् इति सर्वे जानीयुः। अनन्तरम् अत्र वाक्यस्य अर्थः कः इति अपि ज्ञातुं शक्यते। So at this level you should be able to read a sentence and translate the sentence into English and vice versa. मया किं कृतम् इत्युक्ते मम पुस्तके अहं किं कृतवती, एकैकवाक्यं संस्कृते अस्ति खलु, एकैकवाक्यं स्वीकृत्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कृतवती। अनन्तरम् अभ्याससमये आङ्ग्लभाषायां वाक्यम् अस्ति तत् संस्कृतेन अनुवादं कृतवती। So whatever sentence is there in English, I wrote it down in my notebook, translated and wrote it down in whatever sentence is there in Sanskrit. In the notebook, I translated and wrote it down in English. Then what I did, when I do the abhyasa or punasmaranam of the chapter, I would close the book, look at my note, look at the vakyam in English, and then try framing the sentence in Samskrita. So that will give a lot of abhyasa that we can do in Angila Bhashatah Samskritam, Samskrita Bhashatah Angilam Katham Bhavati. It gives a lot of practice and atra Bhashayaha comfort Bhavati. Bahuni Vakyani Vayam Likamaha Chet, the language becomes a little easy, Saralam Bhavati. Tamil api Shuddhameva. Pustakam Nasti Parichaya results anantaram eva panchikaranam kartum shakyate. Panchikaranasya anantaram eva sarve pustakam prapnuvanti. So you need to have cleared pravesha, and only then you can register. After registration you will get the book. Until then aham PDF presheshyami. Anantaram results agachati chet atra I will not send the PDF anymore. You have to register and get your own book. Tamil Bhashayam atra athava Angila Bhashayam, Kannada Bhashayam, whatever language you are comfortable. Astu. Suktihi. Su-uktihi, suktihi. Kopi patatu. Yena adya na kritam. Jayanti Bhagni, Daya Bhagni, Gayatri, Amritavalli, Prabha Jayanti, Kannan Mahodaya, Anya Kopi, Kanagavalli Bhagni, Patatu. Namaste ji. Namaskar. Karyanam karmana param yo gacchati sa buddhiman. Punah patatu. Punah patatu Bhagni. Read it one more. Karyanam karmana param yo gacchati sa buddhiman. Agre patatu ekanamsha. Idam vakyam Ramayanatah. I think this is from Ramayana. I will confirm it. Pada vibhagaha. Karyanam karmana param yah gacchati sah buddhiman. Karyanam karmana param yo iti padamasti atra sandhihi bhavati yaha. Ekanamsha Bhagni. Eppadi irundhathu Vedam? Shamita. Karyanam karmana param yaha gacchati saha buddhiman. Pada vibhagah. Ekeka vakyam drishtva atra vibhagah kah iti kartavyah. Anantaram anvayah. Ekanamsha Bhagni. So the expectation asmin stare tadrisham nasti. They don't expect you. Atra they usually give the sukti. Suktim patitva surtehe artam likata iti parikshayam bhavati. Kintu
अस्माकं वर्गे पदविभागः अन्वयः संस्कृतभाषायाम् अर्थः आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते. So we will do in our class, we will do the पदविभागः अन्वयः अर्थः. So when those who are presenting, you will be doing it in this format. करोतु भगिनि. अन्वयः इत्युक्ते पद्यरूपं स्वीकृत्य गद्यरूपेण परिवर्तनं करणीयम्. So we take the words and write it in prose order. अन्वयः कर्मणा कार्याणां தெரியல மேடம். चिन्ता मास्तु. यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति सः बुद्धिमान् अस्ति. सः बुद्धिमान् अस्ति. उत्तमम्. अत्र अस्ति इति अध्याहारः, which means it is understood. अस्ति is not required. We call it अध्याहारः. अत्र कार्याणाम् इति विभक्तिः का? कार्याणां प्लूरल् बहुवचनं. विभक्तिः सारी मैडम षष्ठी विभक्तिः. अत्र कार्याणाम् इति षष्ठी विभक्तिः. कर्मणा इति कर्मण् शब्दः तृतीया विभक्तिः. पारम् अत्र द्वितीया. पारं गच्छति. यः प्रथमा गच्छति इति क्रियापदं. सः पुनः प्रथमा बुद्धिमान् इति अपि प्रथमा विभक्तौ भवति. पुस्तकम् अस्ति चेत् just write it down, you will become familiar. यदि वयम् अन्वयक्रमं करिष्यामः चेत् अथवा अन्य श्लोकान् पठिष्यामः चेत् पदविभागः बहु लाभाय भवति. The पदविभाग is what which helps us learn shlokas well. Lot of us are here श्लोक पठनार्थम् एव बहवः छात्राः अत्र सन्ति. So पदविभागः generally helps. यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति सः बुद्धिमान् अस्ति. अर्थः यः श्रद्धया कार्यं कृत्वा तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति सः एव बुद्धिमान्. उत्तमं. यः श्रद्धया कार्यं कृत्वा क्रमेण कार्यं कृत्वा, श्रद्धा अपि आवश्यकं, क्रमः अपि आवश्यकं. We need to have faith, we need to have discipline. यः श्रद्धया कार्यं कृत्वा तस्य लक्ष्यम्, अस्माकं जीवने लक्ष्यमस्ति खलु. अस्माकं लक्ष्यं किं? संस्कृतं पठनीयं, संस्कृतज्ञानं प्रापणीयम् इति अस्माकं लक्ष्यं. कथं साधयितुं शक्यते? क्रमेण पठनीयं, श्रद्धया पठनीयं. यदि प्रतिदिनम् अहं 30 निमिषानि संस्कृतपठनार्थं दास्यामि, निश्चयेन संस्कृतमाता अस्मान् अस्माकं साहाय्यं करोति. शी विल् हेल्प् अस्. संस्कृतमाता विल् हेल्प् अस्. अस्मान् प्रति आशीर्वादं ददाति. सो शी विल् गिव् अस् द आशीर्वादं. सो यः श्रद्धया कार्यं कृत्वा तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति सः एव बुद्धिमान्. सः एव पण्डितः. उत्तमम्. He who achieves his tasks through effort is a wise man. सम्यक् भगिनि. धन्यवादः. धन्यवादः. सूक्तिः अनन्तरं व्यावहारिकशब्दाः. का पठति? तृप्ति भगिनी पठतु. Namaste Bhagini. Bhagini, in the previous slide I had a question. Anvayaha. What is the meaning? Anvayaha means you take the padyam, which is the words, and you write it in prose order. So for example, padya when somebody composes kavyam, the beauty of the Samskrita Bhasha is that you can actually place the word in any way. So in English, you have to say the boy goes to school, right?
So, balaka, you have to say boy goes to school. You cannot say goes to school boy. That will be wrong in English. Similarly, in Tamil also. In Sanskritam, the beauty is that you can place the word anywhere. You can say Vidyalayam balakaha gachati, and that will be absolutely right in Sanskritam. And for the vritti, Shamyatam, for the vrittam, which is the meter or the chandas, when kavyams are composed, they place the words in a way that it will fall into the specific meter. Of course, these versatile and scholarly poets are so blessed by Goddess Saraswati, it just comes to them naturally. You take some of Adi Shankara's compositions, it's stunning to read and understand and do the Anvaya Kramaha, even Bhagavad Gita for that matter. So, when you take a padyam and you write it in prose form, I will explain this a little more when we do the Anvaya Kramaha. It is one Vishayaha that we will read in Samskrita in this Tara. I will explain it a little more. That is called Anvayaha. So, you take Vidyalayam Balakaha Gachati. For us to understand Balakaha Vidyalayam Gachati. That is the easiest form for us to comprehend. That is called Anvaya. Should I read this? Patadu Bhagini. Shyalaha. Shyalaha, brother-in-law, wife's brother. Devaraha, brother-in-law, husband's brother. Prapitamaha, paternal great-grandfather. Pitrivyaha, paternal uncle, father's brother. Dauhitraha, grandson, daughter's son. Prapautraha, great-grandson, son's son. Bhagineyaha, nephew, sister's son. Bhratrivyaha, nephew, brother's son. Agree. Padatu. Pitrivya, aunt, paternal uncle's wife. Prapitamahi, paternal great-grandmother. Pitri Bhagini, Pitri Shwasa. Pitru Bhagini. Pitru Bhagini, Pitru Swasha. Sorry, Pitru Shwasa. Pitru Shwasa. Aunt, father's sister. Matru Bhagini, Matru Shwasa, aunt, mother's sister. Dauhitri, granddaughter, daughter's daughter. Prapautri, great-grandson, son's daughter. Yata, sister-in-law, co-sister, husband's brother's wife. Nananda, sister-in-law, husband's sister. Vimata, stepmother. Vimata, stepmother. Aham ekam abhyasam preshayishyami. You try to work that out so that you will understand these relationships better. Atra purvameva asmavihi patitam, the first level of Bhandavaha, Mata, Pita, Janakaha, Janani, Putraha, Putri, Matulaha, Matuni. Now it is going to the kind of the next generation, extended family. Pitrubhya, Akaranta, Ikaranta, Yata, Nananda, Vimata, Rikaranta, Yatri Shabda, Nanandru Shabdaha, Vimatru Shabdaha. Ikaranta, these are Ikaranta. Pitrubhya, Akaranta Padamasti. Anantaram Atra Akaranta, Shalaha, Devaraha, Prapitamaha, Pitruvya. Dhanyavadaha, Bhagni. Chatushlokaha.
चाटुश्लोकः इत्युक्ते विट्टी सेयिङ्ग्स्। अत्र पद्यं भवति, पद्ये हास्यभावः अस्ति। प्रथमपाठे एका कथा, कथा का इत्युक्ते एकः पण्डितः अस्ति। पण्डितस्य एका पण्डिता पुत्री अपि अस्ति। तस्याः अधिकाधिकं संस्कृतज्ञानम् अस्ति। सा कन्या भवति। तस्याः परिणयार्थम् आगतानां वराणां युवानां पाण्डित्यं परिशीलनं कृत्वा एव अहं परिणयामि इति सा चिन्तितवती। तदर्थं संस्कृतज्ञानं किम् इति, वरस्य संस्कृतज्ञानं किं, कथमस्ति इति संशोधनं करणीयम्। एकः वरः परिणयार्थं तत्र आगतवान्। वरस्य ज्ञानं कथमस्ति? केवलं शब्दरूपाणां पठने एव। रामशब्दः कः, लकारः कः इति तस्य संस्कृतज्ञानं स्वल्पमेव, अधिकाधिकं नास्ति। तथापि सः चिन्तितवान्, अहं पण्डितः अस्मि, कन्याम् अहं परिणयामि इति सः चिन्तितवान्। कन्या किं कृतवती? वरस्य संस्कृतज्ञानपरिशीलनार्थं प्रश्नान् पृष्टवती। हे वर, विहस्य विहाय इति पदयोः विभक्तिः का? वदतु इति। वरः किं कृतवान्? रामशब्दं मनसि स्थापयित्वा, रामस्य इति पदं कथं भवति? षष्ठी विभक्तौ भवति। विहस्य इति पदम् अपि षष्ठी विभक्तिः इति उक्तवान्। समानं। विहाय इति पदं रामाय इति पदस्य समानं भवति। तदर्थं विहाय इति पदं चतुर्थी विभक्तौ भवति इति सः उक्तवान्। कन्या मनसि हसितवती। अस्तु, पुनः एकं प्रश्नम् अहं पृच्छामि इति, अहम् इति पदस्य विभक्तिः का इति सा पृष्टवती। युवकः अहम् इति कथं भवति? माम् अथवा रामम् इति इम् मकारस्य अक्षरं, मकार अक्षरम् अन्ते भवति। तदर्थम् अहम् इति पदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति इति सः उक्तवान्। अनेन कन्या ज्ञातवती, वरः रामशब्दमेव जानाति, तस्य संस्कृतज्ञानं नास्ति, पूर्ण संस्कृतज्ञानं नास्ति इति सा ज्ञातवती। किं कृतवती? पितरम् उद्दिश्य कन्या उक्तवती। अत्र गद्यं पठतु। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्यामहं कथम् इति पितरम् उद्दिश्य सा उक्तवती। अर्थः कः? यस्य, टु whom, विहस्य is in षष्ठी, विहाय is in चतुर्थी, यस्य अहं द्वितीया स्यात्, to whom the pada aham is in द्वितीया। aham कथं भवति? अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः। aham, आवां, वयम्, it is in प्रथमा विभक्तिः। यस्य विहस्य षष्ठी, विहाय चतुर्थी, यस्य अहं द्वितीया विभक्तौ भवति। अहं तस्य द्वितीया katam syam, how will I become second to him? In this sense, how will I become wife to him? Iti artha. Yaha varaha vihasya vihaya aham ityadini padani षष्ठी विभक्तौ चतुर्थी विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च भवन्ति इति वदति।
हे पितः अथवा हे जनक कथम अहम तं परिणयामि इति कन्या उक्तवती. Did anybody understand what was explained? Daya Bhagini, vadatu, what did I explain? Can I say in English? Vadatu, Angila Bhashayam vadatu. Yeah. See, there was a scholar and he had a daughter who was also, having good knowledge in Sanskrit. When she wanted to marry, she wanted to marry a young man who has Pandityam in Sanskrit, who has knowledge in Sanskrit. So she tested them. So there was one person who claimed to be a scholar. Actually, he knew only very limited knowledge in Sanskrit. Basically, he knew something as basic as Rama Shabda only. When he comes, she is questioning him, what is Vihasya, what is the Vibhakti of Vihasya? Then, like me, he answered. So it is a sixth Vibhakti. Then Vihaya, what does that mean? Then he said it is the fourth Chaturthi Vibhakti. So then she asked, Aham, what is that? He said it is because that form like that, every ma ending words are in Dvitiya Vibhakti generally. So he said this is Dvitiya Vibhakti. So she immediately, she could make out that he has very limited knowledge and he has answered it wrongly. So she is telling her father, so Vihasya, Vihaya, Aham, like that, these words are in Sashti, Chaturthi, Dvitiya. He says like that. How can I become Dvitiya? Dvitiya in this context, in her question, she means like a wife. That is, how can I become that is the second half or the better half, like that. In that sense, how can I become second to him? So that is the pun in it. Uttamam. Atra Vihasya, what is the Vyakarana detail there? Actually, I don't know. Abhihaya? Aham. Aham is in what Vibhakti? Aham is in Prathama Vibhakti. Aham is in Prathama Vibhakti. It is not in Dvitiya. Correct. Uttamam Agni, very well explained. Very nicely you were able to grasp it. Dhanyavadaha. Kopi janati va? Vihasya vihaya artah kaha? Aham ityukte I. Vihasya artah kaha? Vihasya and Vihaya both are, I think, Labantavya. Both are avyayas. One is Lyap. Vihasya is Lyap. I think Vihasya means Hasati, I mean, having smiled. Having laughed. Uttamam. Labanta pratyayaha Vihasya. Hasitva bhavati. Vi iti upasargaha Vihasya iti bhavati. Vihaya. Vihaya is except. Except. Correct. Ekah chatraha ekam chatram vihaya anya sarve agaccheyuhu. I think indeclinable. So it will be ekah chatraha vihaya anya sarve adya agatavantah. Except one chatra, everybody else came. I think vihaya will be ekah chatraha. I'll just check. It shouldn't be in Dvitiya. Ekah chatraha vihaya anya sarve adya agatavantah. So except one chatra, everybody else came. So Uttama Bhagini, Dhanyavadaha. Atra Vihasya iti labanta pratyayaha vihaya iti except tadapi avyaya padam asti aham iti asmat shabdasya prathama vibhaktihi. Atra linga vedaha nasti. Prashnaha asti va? Any question there?
परीक्षायां कथं भवति इति अनन्तरम् अहं वक्ष्यामि। इदानीं चाटुश्लोकं पठित्वा अर्थः कः इति पठतु, सन्तोषेण अनुभवन्तु, right? Just enjoy the चाटुश्लोकास् for now. Later we will see how it will be asked in exam. समस्या इत्युक्ते प्रहेलिका समानं भवति, something like प्रहेलिका। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमवाक्यं पठिष्यामः चेत् अत्र अर्थः क्लेशः भवति, किन्तु द्वितीयवाक्यं पठित्वा पूर्ण अर्थः कः इति ज्ञातुं शक्नुमः। वर्षस्यैकं दिनं गौरी पतिवक्त्रं न पश्यति इति प्रथमवाक्यम् अस्ति। वर्षस्य एकं दिनं गौरी पतिवक्त्रं न पश्यति। अर्थः कः? वर्षस्य एकं, प्रतिवर्षे एकस्मिन् दिने गौरी, गौरी इत्युक्ते पार्वती देवी, पतिवक्त्रं, पार्वत्याः पतिः कः? शिवः। शिवस्य वक्त्रम् इत्युक्ते वदनं, फेस्, न पश्यति। Every year, one day, Parvati does not want to look at her husband Shiva's face. इति प्रथमवाक्यम् अत्र अस्ति। किमर्थं? तस्य क्रोधः अस्ति वा, कोपः अस्ति वा, दुःखम् अस्ति वा, अत्र किमपि युद्धगलम् अभवत् वा पार्वती शिवयोः मध्ये इति प्रश्नः मनसि भवति। Why is she not looking at Shiva? Is she sad? Is she angry at him? Was there a fight between them? इति प्रश्नः भवति। द्वितीयवाक्यं पठामः चेत् अत्र अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। भाद्र शुक्लचतुर्थ्यां तु चन्द्रदर्शन शङ्कया। सो यदि भाद्र पदस्य शुक्लपक्ष चतुर्थ्यां, चतुर्थदिने चन्द्रदर्शनं भवति तर्हि वयं दोषं प्राप्नुमः इति जनश्रुतिः। There is a belief that if we look at Chandra, moon, on the fourth day, Chaturthi of Shukla Paksham in the Bhadrapada Masa, then that person will be branded as thief. Saha choraha iti vaktum shaknumah. So that is why Ishwarasya mastake kim asti? Ishwarasya mastake kaha asti? Chandraha asti. Tadartam Bhadra masasya Shukla Paksha Chaturtyam Parvati Ishwaram drashtum na ichchati. Ishwarasya mastake Chandraha asti. Chandrasya darshanam sa karoti chet sa api chora bhavati iti tasya bhiti asti. Tadartam tasmin dine Shivasya tasyaha patyuhu Shivasya vaktram vadanam sana drashtum ichchati. So Gauri is scared that if she looks at Shiva, Shivasya mastake Chandraha asti. If she looks at Shiva, she will have to see the moon. Yadi sa Chandram pashyati tasya doshaha bhavati. She will be shamitam tasyaha doshaha bhavati. There will be a problem for her. Iti tasya bhitihi asti. Tadartam sa Shivasya vadanam na pashyati. Varshasyekam dinam Gauri pativaktram na pashyati. Bhadra shukla chaturthyam tu Chandra darshana shankaya. Because if we look at moon on that day, we will be blamed. Nindanam bhavati. Vayam choraha iti nindanam bhavati. Parvatyaha bhitihi asti. Tadartam sa patyuhu Ishwarasya Shivasya vadanam na pashyati. चित्रवर्णनं कृत्वा समापयामः। परीक्षायाम् एकं चित्रं दृष्ट्वा पञ्चवाक्यैः चित्रस्य वर्णनं करणीयं। लघुवाक्यानि उपयुज्य सरलचित्रं दृष्ट्वा अस्माकं वर्गे प्रयत्नं करिष्यामः। अत्र चित्रं दत्तमस्ति। कानिचन पदानि अपि सन्ति। कमलं, सुन्दरं, सरोवरः, भारतदेशः इति पदानि सन्ति।
पञ्चवाक्यानि लेखितुं शक्यते वा? प्रयत्नं कुर्युः। मया अपि पञ्चवाक्यानि दत्तानि स्लैड् मध्ये, निमिषद्वयं दास्यामि, प्रयत्नं कुर्युः। अत्र कमलं, सुन्दरं, सरोवरः, भारतदेशः इति 4 पदानि दत्तानि। पदानि उपयुज्य 5 वाक्यानि लिखतु। दया भगिनी, पारम् इत्युक्ते एंड। Here completion. All words at a time नास्ति। अत्र एकैक पदे एकैक वाक्यं भवति। 5 वाक्यानि। पञ्चवाक्यानि लिखेयुः। सरलवाक्यम् एव, right? Don't complicate the sentence. कठिनवाक्यं मा लिखतु, सरलवाक्यम् एव रचयतु। गंगा भगिनी, प्रथमं वाक्यं किम्? Bhagini, just one question. For example, if it is given as Sarovaraha, should I continue to use it in Prathama Vibhakti or can I नास्ति, न आवश्यकम्। अत्र पदं दृष्ट्वा whatever vibhakti. Okay. Okay. So my Padam first is only for you to frame sentence. That's all. So अत्र कमलम् इति पदम् अस्ति चेत् अत्र 7 विभक्तिषु भवितुम् अर्हन्ति. You can use it in any vibhakti. Okay. Asmin chitre kamalam asti. Asmin chitre kamalam asti. Or you can say etat kamalasya chitram asti. Angila bhashayam, what will be the first sentence? This is a picture of lotus. Second is kamalam. Ek nimisham. Idam. Idam kamalasya chitram asti. Ekavakyameva alam. So the first sentence will be, this is a picture of whatever it is. Sarvada shashti vibhakto bhavati. Atra ekam udyanam dattam asti chet, idam udyanasya chitram asti. Udyanam iti padasya samana padam vatika iti bhavitum arhati. Idam vatikayaha chitram asti. Pustake likeyuhu, write this down. The first sentence generally, Prathama Vakyam, what is the picture about? This is a picture of dash. So, of dash. Atra nadi dattam asti. Nadi datta asti. Chitre. Katham bhavati? Idam nadyaha chitram asti. Vidyalayasya chitram asti. पाठशालायाः चित्रम् अस्ति. ग्रामस्य चित्रम् अस्ति. चेन्नै नगरस्य चित्रम् अस्ति. काशी नगरस्य चित्रम् अस्ति. कुम्भमेलायाः चित्रम् अस्ति. प्रथमवाक्यं सर्वदा षष्ठी विभक्तौ भवति. अत्र इदं कमलस्य चित्रम् अस्ति. So this is a picture of a lotus. Iti ma likhatu. Idanim tu ma likhatu. Later you can write idam ekasya kamalasya chitram asti. It has to be in the same vibhakti, vachanam and lingam. If we write it now, you will write it as, if you literally translate, this is a picture of a lotus, you will write it as
इदम् एकं कमलस्य एकम् और एकः कमलस्य चित्रम् अस्ति अत्र दोषः भवति तदर्थं A you leave one A number anything additional you leave that out for now विशेष्य विशेषण पठनार्थम् अत्र सरलं भवति तत्रापि दोषः भवति एव किन्तु at least we know the concept इदं कमलस्य चित्रम् अस्ति द्वितीयवाक्यं दया भगिनी वदति वा वदतु कमलं सुन्दरम् अस्ति कमलं सुन्दरम् अस्ति उत्तमं कमलं सुन्दरम् अस्ति लोटस इज ब्यूटिफुल आङ्ग्लभाषायां लघु वाक्यानि प्रथमं लिखतु त्रीणि पदानि उपयुज्य चत्वारि पदानि उपयुज्य अथवा पञ्चपदानि मेक इट 3 words 4 words 5 words not more than that lotus is beautiful kamalam sundaram asti गायत्री भगिनी सरोवरे अनेकानि कमलानि सन्ति चित्रे नास्ति खलु सरोवरे एकं कमलम् अस्ति अस्तु अत्र if you had to say it in English what will be your third sentence there is a lotus in the pond lotus in the pond very good you can also say the lotus blooms in the pond so how will you say it can I say sarovare ekam kamalam vikasati atra ekam you leave that kamalam sarovare vikasati so in general leave out all the numbers by rule of you can take it as a rule of Vani Bhagini's class so for now you leave all the numbers right so kamalam sarovare vikasati kimartam chet it will become generic then if you say one if you add one ekam iti padam yojayamah chet then it becomes very specific and we want the chitram to be as generic as possible so kamalam sarovare vikasati very good atra षष्ठी विभक्तौ भवति सरोवरः अथवा तडागे in a pond तडागे विकसति सरोवरे विकसति उत्तमं चतुर्थवाक्यं जयन्ती दिलीप भगिनी सरोवरस्य तीरे वयं क्रीडामः अत्र नास्ति खलु okay only that which is in the picture to start with let us use the words given okay then भारतदेशे बहूनि सरोवराः सन्ति no the picture is about lotus in the pond how will you connect lotus and Bharatadesha भारतदेशस्य राष्ट्रीय पुष्पं कमलम् अस्ति उत्तमं कमलं भारतदेशस्य राष्ट्रीय पुष्पं so try connecting the picture with the pada given parikshayam padani na bhavanti right but to start with when we are trying to frame sentences I will give few words use that and stick to the picture so kamalam uttamam bhagini your construction was very good kamalam bharatadeshasya राष्ट्रीय पुष्पम् अस्ति सम्यक् I think मया अत्र त्यक्तं पञ्चमपदं लक्ष्मीः इति प्रयोगं कुर्युः अथवा लक्ष्मीदेवी लक्ष्मीः पदं भिन्नं भवति अस्माभिः शब्दः न पठितः लक्ष्मीदेवी इति पदम् पञ्चमवाक्यं का वदति शान्ता भगिनी पञ्चमवाक्यं वदति वा अनम्यूट कर्तुं न शक्यते खलु
Bagini, can you hear me? इदानीं श्रूयते. Yeah. I wrote Kamalasya Varnam Patalam as fifth one. उत्तमं भगिनि. कमलस्य वर्णं पाटलवर्णं. कमलस्य वर्णं पाटलम् अस्ति. उत्तमं, सम्यक् एव. अस्ति. उत्तमम्. I will add that also. जयन्ती भगिनी, लक्ष्मी देवी उपयुज्य वक्तुं शक्यते वा? Yeah, I had already written that actually. Ma Lakshmi Kamalam Adittishtati. अधिवसति, अधितिष्ठति, द्वयमपि शुद्धमेव. अत्र कमलम्, अत्र कमले इति न भवति. सा कमलम् अधितिष्ठति. कमलस्य idam, or we can write idam patalam kamalam asti. This is a pink lotus. Anya varnaha api bhavanti eva khalu. You can have white, ati neelotpalam. So idam patalam kamalam asti. This is a pink lotus iti artha. Lakshmihi adivasati adhitishtati. I think that tishtati might be a better. Praveshastare tadeva dattam asti kalu. It's given tishtati for Lakshmihi Kamalam. I don't remember. Adivasati, adhitishtati, both were given. Both were given. Tishtati. Sorry, my screens are hidden here, so I'm not able to type. Lakshmihi Kamalam Adhivasati. Idam Patalam Kamalam Asti. Oh, I have to move everything then. Anantaram karishyami. Atra laghuni vakyani eva. Idam kamalasya chitram asti, kamalam sundaram asti, kamalam sarovare vikasati, kamalam bharata deshasya rashtriya pushpam asti, lakshmihi kamale na bhavati, adhitishtati, adhi iti padam bhavati ched atra dvitiya vibhakto bhavati. Lakshmihi kamalam adhitishtati, idam patalam kamalam asti. Astu. Aham grihapatam preshayishyami. Please try. I will send 2 grihapatas. I think I have 3 maybe. I'll send 2. Grihapata dvayam preshayishyami. Sarve prayatnam kuryuhu. Astu. Vargam samapayamaha. Prashnaha santi va? सूक्तिः प्रेजेंट कर्तुं समये पदविभागः अन्वयः अर्थः अत्र वक्तव्यं संस्कृतेन. व्यवहारिकशब्दाः सरलमेव एकैक पाठे विद्यमानाः शब्दाः विद्यमानान् शब्दान् स्वीकृत्य कुर्युः. चाटुश्लोकः अपि पुस्तके आङ्ग्लभाषायां दत्तमस्ति. लघु वाक्यानि उपयुज्य संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं कुर्युः. So it is given in English. Take it and break and then write simple sentence. And then you can send me the text. Those who are signing up. Samanameva samasya samasya datta asti. Laghu vakyani upayujya atra samasya ka iti varnayatu. प्रतिपाठस्य प्रथमवर्गे चित्रवर्णनं करिष्यामः. अहम् अभ्यासम् अपि प्रेषयिष्यामि. प्रश्नः अस्ति वा? महोदय, चतुश्लोकः, how would they ask question with चतुश्लोकः? That's what I will discuss it later, Mahodaya. So I'll talk about after like 2 or 3 chapters. I'll tell you the pariksha pattern. So for now, just enjoy the bhasha, enjoy the samasya and chatushlokaha. Okay. Thank you.
अन्य प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, आगामि मङ्गलवासरे द्वितीयवर्गः भविष्यति। सन्धिः, सुभाषितद्वयं, पदसङ्ग्रहः, काव्यकथा पठिष्यामः। काव्यकथा कोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते वा? somebody can take up काव्यकथा। अहं स्लैड् मध्ये कथां प्रदर्शयामि। अत्र वाक्यं पठित्वा यथा प्रवेशस्तरे अस्माभिः कृतं तथैव करणीयं। कथां पठित्वा अत्र आङ्ग्लभाषायां वर्णनं करोतु। व्याकरण विषयान् अहं प्रक्ष्यामि। व्याकरणवर्णनम् अपि अत्र करणीयम्। So you will is there anybody who can volunteer for the Kavya Katha? This is the first time we will be doing Subhashitam in a specific format. So the first chapter I will do. Dvitiya patatah chatraha eva kartum arhanti. Kopi Kavya Katha kartum ichchati va? Ganga Bhagini karoti va? Atra anya eka Kavya Katha kinchit vistaram asti. I think we can do it. If two people can volunteer, it will be good. One can do the first part, another person can do the second part. Then 20 people can participate. Vimshati chatraha bhagam kartum shakyate. Astu. Ganga Bhagini, Swapna Bhagini, bhavati karotu. Prathama bhagam bhavati karotu. PDF madhye aham ekanamsham pustakam asti mama samipe. Kavya katha Dilipaha bhavishyati iti padam asti. Ganga Bhagini bhavati karotu. Dilipaha prishtavan iti arambham asti. Swapna Bhagini bhavati karotu. Dilipaha prishtavan sevitavantah. Sevitavan paryantam. Kshamita. Dilipaha prishtavan taha sevitavan paryantam. Swapna Bhagini karotu. Bahu ruchikaram kavyam asti. Sarala Samskritena eva dattam asti. Asmakam pustake. Very interesting to read. Atra nischayena vyakaranam ekam vakyam patitva अर्थः कः इति ज्ञातव्यः। अत्र व्याकरण अंशः कः इति अपि बहु मुख्यः अस्ति। You need to know. The sentence is given. अत्र त्वा प्रत्ययः, लबन्त प्रत्ययः, लट् लकारे अस्ति, लङ् लकारे अस्ति, विधिलिङ् लकारः अस्ति, कर्मणि प्रयोगे अस्ति। इदानीं तु कर्मणि प्रयोगः किञ्चित् कठिनः भवति। किमर्थं चेत् अस्माभिः न पठितः। किन्तु द्वितीयपाठः, तृतीयपाठः, अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः षष्ठपाठे एव भवति। So after you read कर्मणि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोग part will become little more easier. कानिचन वाक्यानि एव कर्मणि प्रयोगे दत्तानि. Not all of them are in कर्मणि in the katha. A few are, which will make more sense after we read कर्मणि प्रयोग, which is from the 6th chapter. अस्तु, मङ्गलवासरे मिलामः। अभ्यासद्वयम् अहं प्रेषयिष्यामि। निश्चयेन प्रयत्नं कुर्युः। Take a sankalpa to attend live classes and try not to miss classes. If you miss a class, please catch up with the recording and do the homework before you come to the next class. Praveshastarah saralah eva, Parichaya starah kinchit katinah asti. So we need to put in little bit of regular disciplined work. It is not katinah in terms of unable to do. It just requires disciplined study. So Arabdham Uttamajanaha na parityajanti. So the tasks that we have undertaken today, Nischayena militva karishyamaha. Yat kimapi sahasyam avashyakam chet maam suchayatu. I will do my best to make this an enjoyable learning for all of us. Astu. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om Tatsat. Dhanyavadaha. Shubhadinam. Ram Ram Ram. Punarmilamaha.